erinnya lyange liwandikiddwa mu kitabo ky'omwana gw'endiga eky'obulamu. Izina lyange lyandikwa mu kitabo ky'omwana gw'entaama. Era okuva n'olwo nnangirira nti ndi mulokole. Era ngenda kubuuliranga abantu bonna nti nze ndi mulokole. N'abanampita okubalagula n'abaleetanga mu kyaki eri Yesu. Mu linnya erya Yesu. Tukutendereza Yesu, oli mwana gwa ndiga, omusaayi gunaziza, tebaza Yesu mulokozi. Bwanyuma y'okuruga mu kanisa kandi hona akikiriza nuko okurugayo akaherezayo ebyo byonna ebyabe nakozesa omu kukola emirimo yeye ey'obufumu, kandi nuko kushora batyo bakabicyumikaho omworro bakabishabira kuba byosya n'amagini gonna agabega birumu kuba byosya ebintu. Era tulangiridde tumulinnya erya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu n'ery'omwoyo erikwera Mukama nnyimirira Mukama ninyemerera nga obuyinza bwonna obushoborozi bwona obutwala okusaba mu ggwanga lino bw'okuba ninyenyemerera mu bushobozi bw'okutwala okusaba omu yangere bwatirwa mulinye n'abwekyo ninyosya n'abarangi n'abacwezi n'emizimu n'emisambwa n'amayembe n'ebiteega n'okufa n'okulemererwa. Era nnangirira nti nga mwokebwa buli mucwezi yenna ali mu teritole eno ebyo bimaze okufuluka mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Nyumba ya sitani eyidde kubendulu kubendule nyumba y'omucwezi eyidde kubendulu banange kubendule nyumba y'omufumu eyidde kubendulu. Omukuganira n'omunyamakuru witu Simon nagira ngu hona twire kandi ayoshere na hurra radio nuko ahamanyire King of Kings kandi nuko kubwa nyuma yo kunemesebwa embeera okurugayo akajyanka kashikeho obundi akabasa kwakira Yesu Kristo kandi abo mujunu w'amagarageye kandi cyarigire yakakora obwa hatiya n'omwana wishemwe kandi hona natambulana nage mukono nk'abantu banyamahanga. Nyosire ni mpura radio bakungambira ngo hina kacheka mperuka hira ati njantukanyizeho nanye nkweni hanti n'abantu abimbe ninkorra nageze kubamanyisa kunazu n'ebintu kuntakibikora okuba muri mbarumbe ina abantu bingi bimbe nindagurra mbarantunga molaka iri antonde even na Kampala Rwanda be ninkora yo na South Africa nkorra yasumu nkwembe ninkora anti kandi hona yongere kukikakasa nangwa no kurumya abacwezi ari kukihamya kuyikiriza Yesu Kristo kuba mujunu w'amagarageye ahubwo kuba weta kwenda kuremwa amaka ahabwa abafumu nangwa n'abacwezi n'amarwa. Nekiriza kujunwa guma n'umukazi wanje nkacwa marwa nkaza mitende y'abarokore. Amina amen. Ahabwa Gntv omurembo rwambara. District ya Dogoro abekibine cya UPC bariyo baronda orije kubanaza omontebe yabirarimo mucyaro wa Rujuro Magaragenseji ogwene Cecilio Gwal abahati okuronda karuru kuri yon kugendo misho kandi nangwa n'abantu nyamwinji bagira babaza kubana besimba okurebeka uno babaza kubana batware kitebeki abokurgomo UPC hamwe na nebindi reka tubirebe. Obwehururu yo kuronda mukicho mwishengero okuzombigere byawe kitinisa Cecilio Gwal wahumwire okujwekera abantu ba district ya Dokoro omwishengero ya Uganda okuri kugendo misho ubwata abantu mbasiba batarage bicweka bitarimwe na bumwe bakuronda karuru. Mudachika makumyana nzazimara umuntoro kuba yesimbere kubasa kuba nazikozesa kugambira abantu ebyaro kutekateka kokora abantu omucwekecho.
Bahati abekibine cya UPC basiba bataragebye kabitarumwe na bumwe bakuronda akaruru bakarondero bakwatire bendera ebyo okujwekera abantu badokoro omwishinjiri ya Uganda ababebembirwe president w'ekibina cya UPC kandi uri mu cico mwishengero bya Uganda wesinsa jimyakena I'm not quarreling with anyone. I am crying for the people of Uganda. I'm crying for the people of Dokolo. The health services is the same question. The doctors are under problem. What is wrong with crying for the health services of Uganda? That is why I want to start this very Akena najirang na ichiriza omubigendero bya UPC nkanaza kurondera omuntu wabo wa UPC akaruru kureka ngo asakwana bakwata Entebeje. I will campaign for UPC because I believe in the vision of UPC and I will work hard to see that vision manifested in Uganda. I am not going to reduce myself to crying with somebody's name. If I am to cry, I'll cry to my God. I will cry for the people of Uganda. Akena yajirang naza kusimbesira omucweke cya dokoro mpaka batira karuru no barakarangere nko kushabyo kwerinda hamwe n'abakuteza karuru kureka ngo abasakwana bakore hurire bonire kandi batwasakwana bateganisa abantu babo. And I'm going to be here until this election is concluded. I want those who want to rig the election to not Sala Aguti Nyangokal nwakwasire bendera ya UPC kanomwe abantu mushanju abakurondo bwebembezi bwo kucicira abantu badokoro omwishenjeri ya Uganda abwa Gntv agalkosia atkunda Mathias. Zamuho makuru gandi abanyamuzare n'abanyamukago abo wabireho mudomezo wa police wahatori umugenzi rukumunyanka Felix Kawes barwe bashaba kota na police okubaureka okuchondozo kubasyaho aha munyanga bitaha ezayisiro mwana wabo nibagira nkwiha ayiho magaragenseje no kwisihati tubakabonaga kuchondozo bwa kona oku police yakozire katubirebe. Abanyabuzare abanyamukago kandi hona nangwa nabeka yo mugenzi kandi hona ogo wakozoroho nkomuhwezi wo mudumizi wa polisi mu ndomo yangiri ya Uganda ningashi assistant IGP awikitenisa Andrew Felix Kawesa wargereyo akitwa hona baragayo no kuterera government moranga no kugishaba kwebasa kurgayo etiyo kandi hona ekashoza arpota erukwata ahakufa ko muntu wabo ngo ahabwo kubwa hatiya tebakatungaga oburinganiza kuriho umuntu wabo naterwa amasasi kandi nayito polisi etwirene gamba ngo shayo nije kwishoza arpotejo ngo bita bwa hatiya tekagishozaga ekiba kugira ngo eki hona kibamazaramane kandi hona ntebargaye no kushaba government kweteka mu mani menji kandi etyo ekabarondera ecyo kukora nangwe kabagandara ebi byonna ebyarigirireho umuntu wabo kwetu ebintu babagamba obabe bargereyo batiroho okushaba kubakora buri mwaka buri byokwezi 17 okwezi kwa kashatu abo bakwijuka obo mugenzi bamutera amasasi kandi obwafa kandi buri mwaka orane bazomakageye omu district ya Rengo kandi hona batyo bamushabira nangwa bamwijuka no kumwijuka abakude nabyo mujyakude kubanga bamugobereza okwakaloko umugenzi Andrew Felix Kawes kuyalina bagalo kumwebaza ngatunokola Katonda yamuwa kwagalo nti okugenda kwe paleka ebibu dene mumitima gy'abantu kubanga yali wa mugaso kati yagenda naye fe abasigala tuli ba mugaso omusajja yali ow'omugaso mwekerezya we n'ensi bwetunuulira ekyazanga ku parish bakugamba era abantu baŋŋamba nti gwe faada wajja nga Fande Felix Kawesa yafadda wasuba bingi kubazikira omulimu gw'oliko sigadde gujja kukalubiriza yali afaayo 2:7 kumakya emiranga negibuna wonna olw'okubeera abantu abalina emmeme ezaafa wenda kyasobola kwawula nti munnange bwe mutta bangoze kiki bangoze kibi so nno batwala muganda waffe ono naye mu nsi obaolyawo bakyalinalinga nga n'ebikolobero bingi bikyakolebwa nonno nga tusabira muganda waffe ono omukama Katonda gwejja muffe
ng'ayita mu mbeera gye yayitamu gye yagenderamu tolwadde twogera okusabira abantu ab'emitima egifaananako bwe gityo abatandise okufa abafudde senga w'omutima ng'ekirungi tebakyasobola kutawula ku kibi n'anyigiriza munne ye n'agenda ng'asanyuka naye ng'alese munne amukkiriza ezira kumwa envu oyo manya nti alabika obwongo buli engeri gye bwewunzise kubanga katonda yatuteerawo katifa abakristu abakatoliki tuli mu kiseera ekyekisiibo tukitambuddeko omwezi mulungi ate n'abaana balungi nnyo ddala abaana basoma naye nga tenyinza obategeeza nti obuko busigala buki obuko busigala buki buko era tukimanyi bulungi nti bali baana bammwe baana baki bammwe abazze wano okutuyambako mu bino byonna tuyinza kukola kantu konna nga mwe temukkiriza katonda yasooka okukkiriza namwe nemukkiriza sijja kwerabira kayitana ne gurupu kayitana ne Gotv abantu abo bakoze nnyo Andrew Felix emusajja mu poliisi musajja musomesa nira amagezi galina mangi nnyo okukira gwa bantu aba bulijjo bwe nali deployed mu kitongole ekikola ku by'ettaka emyaka egyo 5 twalaba ebizibu 10 ng'ebimu ebitulemerera bajuliza wuwe ng'ebimu bitulemerera kubanga bizibu ababiri oba abasatu oba abana abazze mu kitongole kyaffe naga nti temutukoze bulungi katunoonye Andrew katunoonye afande nga bwe bamuzuula ate naye ng'abyenyigiramu oba oli awo emu nga bikutuka ate tubasabira nnyo abamu tubasagana n'okubasinkana fesi tubamanyi naye bwe batumanyi bwe twali twakamala njanjoza emyezi nga3 nze ne mukulu wange oyo Kayitana twabeera ku bunkenke obuzibu ennyo naye tetulina kyakukola naye katonda gy'oli katonda gy'ali ekitwogereza mu kamera zino twagala obategeeza nti we muli wonna olunaku lujja kukya neba munaakola mutya olunaku lujja kukya nzidde ebbanga lya myaka 7 era tetuli bamativu ne ku nfa ya muganda waffe Felix Kaweesi era tukyabanja lipooti gavumenti tubasaba mutuwe lipooti ey'enfa y'omuntu waffe era tetuli basanyufu nekyannaku nnyo okuva weyatuvaako ffe ne tusiganga bamulekwa mu lwengo alipoota gavumenti yagiremu okukola ki okutuweereza obwenkanya bwabula mu nfa y'omuduumizi wa poliisi obwenkanya bwabula mu nfa y'omukulembeze waffe nga lwengo obwenkanya bwabula ffe ngaffe abantu beyali alabirira ku kyalo twasalawo nga buli nnaku za mwezi nga 17 tujja kusabiranga wano meseji yaffe tujja giyisizanga mu kumusabira gavumenti erokeezuukuke buli 17 ogwokusatu twasalangawo okusabira omugenzi Kaweesi twagala bwenkanya tusaba bwenkanya ate obwenkanya babwabula tusaba bakatunda bakikola abasasula ekisinga okuba obubi ate abantu bageko nga bakyali balamu naffe tubalabeko nga tukyali balamu kaba katonda babonereze obwenkanya babubuze gavumenti eremedde okuleeta obwenkanya mukaba katonda batubonereze tubalabeko nga batukyali balamu naffe babonebone ku nsi kuno n'abaana baabwe babonebone n'omuzzukulu n'omwana era naffe olunaku luke begatteko eyo gye muli oyo Yesu naffe twesinga era tukakasa enaba mumanyi embeera eriwo embeera yekuba ekyokukola kigala tagera magye ozi ng'osangiddwayo awo notubeebaza okukakkamu za simwe kajis abwa Gntv agarkoski
Minisita Musenero yaryo yabasa kwanasha abantu bambale nangwa n'ebindi bicweka bya Uganda okurengwa abasa ku bantu begitira omu by'obuhango ekyo nicyo kije kuba nkiyambye angari ya Uganda okubutura eby'entasya ebyona yabigamba obuyaba natongozaho omwanya ogw'okukoreraho eby'obuhango omu district n'eyemwe omurambari katubirebe. We are not there. We are key players. And we would like you to address certain things because literary science, technology, and innovation lies idle. It lies idle in our nation as a sleeping giant. If we can only connect, then we will be able to address easily the issues of employability and innovation. Very, very easily. Some of the issues that have been hinted on, I will not go so much into them in this address, but some of them I will address in the keynote. However, one issue I wish to talk about, to mention here, is the structures of the universities, which make it very difficult for us to be continuously evolving. Whereas universities are autonomous in their curriculum under the guidance of the National Council, we seem to have built brick walls around those systems, such that we are not as, how do I call it? We are not as flexible. We are not moving with the speed of knowledge generation. We are not moving, our curriculum is not evolving as fast as knowledge generation is happening, as fast as technology is happening. Because we set up these structures and we encase ourselves with them. When I was in West Africa, I was quite impressed. After the first year, Ebola was introduced into the curriculum from basic education level to higher education level, just like that. The first exams they did after opening their schools had Ebola. But here we have set up very complicated systems which sustain the ivory tower concept. The ivory tower mindset where there's so much knowledge into the university, a lot of it just doesn't have holes to leak into the communities surrounding us. I hope this is one of the issues because the employers are changing their needs daily. They cannot wait for you to implement a particular curriculum for 5 years, then evaluate. By then they are on the 4th or 5th level of technology. So by the time you try to, the people you're bringing out, they don't have the knowledge and skills. So we should be producing at this point, by the time somebody is entering the university, we are even forecasting what's going to happen. And we are including that. And the technical team delivering should be modifying content. I hope we no longer have the concept of yellow notes. Younger people may not understand the concept of yellow notes. Yellow notes arose from when lecturers used textbooks, and you are in 1980, but the textbook is 1965, 1970. So there is really no need to update the notes. So year after year, the lecturer writes the notes once, and year after year they just speak, and with exposure to the environment, the paper turns yellow. But now that we are computerized, I hope that we are
quickly updating what we are teaching. So one of the issues on how do we address employability is exactly in the second part of the theme, innovation. We must be innovative day after day. Ideally, you should not teach 2 classes Kurga umurimpiji abatura bargayo bayureko butashemererwa abo burufa oboyongiro mu rurembo rwabo kutura munonga okwijurana kwa kasasiro nibagira ngo batwire nibarundane sente ezo kurebeka ngo abucuru kwataho bija batwara kasasire jo mwanya gweshemererwa ne twarwamo ngonga taroho izuba na rumwe eribizire bakajbiyaho nibagira ngo government yabetabitahiremo bije kushango burufa nangwa n'ikinuko cyabaretero kurwara indwara zitari zimwe nasomwe reka tubirebe. Abatura ba town council ya mpiji ebyara babitire umunyindo nibaraganjire koma nibacura omukano mukibira abo kugira ngo government yeriyone banagira kandi ubwa hati bariyo nibetera umuranga bari kugira ngo cya kasasiro kirengere mu town council yabo ubwa hati esentezi bari kurundana ngo nezo kushomba kasasiro okugihomba ntu kugitwara town council shime kubane naga kasasiro tine nekize kugasa ngo kuba ubwa hati kasasuro izwire umakaga abantu hamwe no matawuni gatari gamwe na gamwe bo abatura bargayo no kutera government umuranga nguyabe inokwe kubasa kubayamba ebayambe abebembezi bababa abari kutwara kasente kawo kuba kurundana munakuyora kasasuro bakabora kujiyora tuba tusasuro okuyora kasasire 12 ne kasasire ate natayole bwawo watekebwa kuyolebwa ate nga mu kubera ne kasasire ometujjo kujobulwadde kakati nze mbakubira omulanga nti baba tujjangako sente batujjengako sente ate zikole emirimu gye tuteekeddwa okukola ate fe batufiirako ddayo no mu kyalo nagezaako okutuukirira bekikwatako mu town council nosukula ya kasasiro bwenaba bargayo no kwereka obutashemerwa bwabo bari kugira ngo bwa hati tubakibasa kugumisiriza embera yona ngwa kuba kasasiro erengeserize niko kurgayo kandi bakekoramu omwoga wo kuyora kasasiro ubwebembirwe abami bemiruka mu bwakabaka bwa Uganda wenwe Salongo John Muwairize Nyanzi ugunawe no mwami wa kabaka yargayo no kwereka obutashemerwa ari kusaba government ngwegire ekiyakoraho nagenzo okutunulira nti bwe twagambye nti katugenda kuyola ku muluka gw'emazibo okujja ne wano ku bikondo nga kasasiro omuyitirivu nnyo bula butambala nawo ate nga ne walala yonna bankubidde amasimu Kalagala mu katale wakati Boza Mbale yonna bankubidde amasimu nga beetaaga okubayolako kubayolako kasasiro naye mbasuubiza nti kasasiro ngenda kumuyola paka nga Ssaabasajja Kabaka asiimye mpumulo obuweereza bwenbo abatura bargayo no kwekwatiramu bari kuyora kasasiro mbyanga bitali bumwe na bumwe hamwe no miruka itari yemwe nemwe Kabaka bwa Uganda bomwenu abatura bampiji bargayo no kwetera umuranga bari kuhabara abatahi babo ngo kubara ejumbere omukwekwatiramu kuyora kasasiro hamwe no kora burungi bwansi ihanga rya Uganda ryiza kwa kayaka ryangashane Uganda yitu eterere tulinda town council kuba bonolwala nga ovudde ku buligo n'obuchafu town council si erwala enteekateeka eno entambula egendera eddala mu maaso kubanga n'abatuuze bennyini basanyufu nja kusaba bekikwatako bakole ekisoboka okulaba nti bajja muno abantu batuubira ne kasasiro kati kasasiro gwe tuyoola kumpi atutte emyezi egiwera atajibwamu bweniyo ensonga ya kasasiro omutawuni council hamwe n'obutawuni bwa mpiji bwona bariyo nibajejekera abembezi babo b'omutawuni council ya mpiji hamwe na n'ekyo kitongole ekibahire empatane yo kuyora kasasiro mu kucweka ekyo ngo mbwenu bagire babayambe na government yekwatireho ejiro kuyabayamba kikwate na kasasiro ngwa kubabera likire kandi mitima bajahanikire ngwa kubana habasa kwiza kubarakamu oburwire butali bumwe na bumwe ebirumunke sheshe hamwe n'ezindi
nga tenda tennadda mu bakulembeze nga kati weeri eya kasasiro yali ayolebwa bulungi nga ate wabwerere kakati ate tenda bwe yadda ng'omukulu akulembera ekibuga kino Mpigi n'abalala bakulembera nabo abakansala abatonotono bakolawo akakampani akaabwe akayola kasasiro ate tusasula kyokka ate bwe tusasula ate tebamuyoola so n'olwekyo nze ntegeeza abantu bonna abampigi Town Council mu Bwakabaka gye tuyita mutubagumu beebereremu baleme kusasula ssente zaabwe nga zigenda ffa. Bweno mu nsonga ni yemwe ya Kasasiro naho mu municipali eya Mubende ensonga za Kasasiro ziriyo zikwasira hansi na higuru obwa hati omnyamakuru witu yatungaho omugisha gw'amaani munonga ogambaho na road mayor wa municipali eya Mubende ow'ekitinisa Sekiziyivu Innocent Kandogo nawe yaragaye agire byatushobora akikwatiye na Kasasiro eyo municipali ejo eya Mubende tukoze na home clean kampani eno yakoze kuvuga bingi okose buga home clean ekitulisizaawo waliwo okupakuza obungiko tubadde tukyakkaanyaako naddala engeri kampani gyengenda okukolamu n'omuntu wa bulijjo ng'ekisinga obukulu kampani ejja kujja mu maka g'omuntu oba ku kitundu wakolera oba mu factory oba ku dduuka ekkaanye ne nannyini bisasiro obungi bw'ebisasiro era mukkaanye ti bw'oyagala ebisasiro byo okuyoolebwa okutwalibwa okwawulibwa n'ennaku ki obateekwa okubinonanga mukkaanye n'omuwendo gw'onoosasulanga naye ng'omuwendo guno twakkaanyiza tujja kuva ku 2,000 okutuuka ku 2,200 buli mwezi okusinziira ku bungi bw'ebisasiro n'emirundi emeka gye banona ebisasiro ekyo kinaaba kiwedde tujja kukola contract ejja kubeera wakati wa contract ono twafunye omukiriini ne nannyini bisasiro era endagaano eyo gye munaakola ejja okulambika obulungi ti ebisasiro ebinoonyezebwa ti bwe bitwalibwa era ne ssente mmeka z'osasula era ozisasula buli Ow'ekitinisa Innocent oguno road mayor wa municipal ya Mubende yaragayo n'okusobora abatura ngu bahurire bahumwire ngu iteeka lyabo nga municipal ya Mubende erikwatiye na Kasasiro barigireyo kurishoza ngo kandi ndiza kubandikoraje kandi na contractor obakwenda kuhereza contract ninga sojete empatane agency yo kuyora Kasasiro municipal yona ya Mubende na iza kuba nakora ahansi yitekeri yarabatire kati ekiriwo kitugezako kubiriza abantu baffe nti tumanye enkola enempya era tujanirize buli muntu yenna ne woba tofumba waliwo kasasiro gw'oleeta emmere gy'oleetera mu kaveera ekipa amazzi gy'oleetera mu kaveera erina kasasiro gw'oleeta kana ekibuzo kiri nti ebyo byona obiteekanga wa kizibu bujja okujjira mu nteekateeka y'enkola eno okuba nti nno osobola okuleeta kasasiro ate nga kasasiro oyo tolinawo omuteeka kata fayini ziri gavumenti zya setting nnene ennyo ezijja okuviirangayo oba n'asangibwanga nga bamansa kasasiro kati nakino ekigendererwa kati obudde bwe tulimu okumanyisa abantu mu kontrakiti eno abantu bewandiise ne kontrakita olunaku lw'enkya ajja okusayininga MOU eyo era atandika okutambula nyumba ku nyumba bizinesi ku bizinesi okuwandiisa n'okusomesa n'okukkaanya ne buli nannyini bisasiro yenna mu kibuga Kilaka nga tulinda olunaku lw'enkya contract atujja kutamba nyumba ku nyumba fayini ya ssente mmeka lunasanga omuntu nga ajeemedde kubanga abantu bangi mu minisita bayinza kujeema okola ebintu ebyo ekyembi etteeka gavumenti lye yakola fayini baagiteekera ddala waggulu esukka ne mu kakadde ewakusanga ng'omansa kasasiro ku magulu emyala oba ku kifo kyonna naye ffe twakoze polisi erindi fayini egenda kutandikira ku 15,000 bakusanga osula kasasiro oba otwalibwa mu kooti ne bakuteeka mu nkomyo okumala omwezi gumu eyo polisi eyakoleddwa era bagenda kubeerawo ba scouts abakwata ebifaananyi n'okukwata abantu abo ebinaatwalibwanga mu kooti singa oli alimu okusasula fayini then ajja kusindikibwanga mu kkomera anaasangibwanga ng'amansa kasasiro ahabwa Gntv yagarukosya ndi Clinton nabo
Zamo okurwa mu rurembo rwa Kampala, Honorable Ronald Balmwezo yargaye yabasa kuba natayira oruguto rwa Port Bell rwahato ryonorukikorwa kandi yashanga ebicweke cyango kitakakozerwaho n'akace nuko kushaba government kurgaye kahereze sente za company ezibatireho kukore nguteze kugira ngo bundi kikaba yamba okuzimarombwire katubirebe. Okchebera omutindo gw'enkuto zikorwaho mu rurembo rwa Kampala kwa kigendo misho nangwa n'abanyishengero batari bamwe na bamwe bakwekwataramo batiyo bakatambura mpora bina abantu babashagatire bakatandika kurambura enkuto zikubanza ruhunzi korwa ombyanga bakujwekera nangwa nezo eziri mu rurembo rwa Kampala no hakuba atari mucyanga kibakujwekera okugira ngo bakareba omutindo guzoruhunzi korwaho nangwa n'eki kimerire kongerwamo ningashi ekishomerirwe kuyihwamu babatire bintu bibi. Everyone is complaining. In Parliament, they are complaining about the speed. You are only at about 8-7%, where you should be at progress of 40 something. What is the progress percent? Both are combined. When are you going to finish the last one? Omunyishingiro kumanywanka Ronald Balmwezo hona nawe atungira kagisha kandi atyo yarambura uruguto ruhondo kurubwa hati orukumanywanka rwa Port Bell nangwa rukagenda rutyo rukaraba Springs kandi hono bwa hatiya argireyo no kureba ibyo nibikwitagisa bita hashangire ngo bucweka 10 aharigana no bwakozerwe aharugutorwe kandi bwa hati bakuye bari yabucweka 23 ningashi no koyongera higuru bitu bo bari yabucweka 10. But the amount is still old. There are design issues which have caused delays in terms of IPCs for contractors cash. But also there are design issues, especially the design review of this project was not approved, and the engineer was instructed to submit the variation code are not yet approved by KCC. Variation code? Yes. Now, you have any certificate that you are pending? How many certificates are pending? They have one certificate pending. One certificate? One IPC? Yes. January 24. You submitted in January 24. Arikuganira hono munyamakuru witu Honorable Ronald Balmwezo hona yayongera no kugira ngo obwa hati ebizubu eberetire kamponeji yatwaza makuru make hona nebizubu bikwetegereze bwa kandi barje babimushobora nawe yabicenga ecyakugira ngo bamutumere okubasa kugenda kubagambirira kwa higuru okugira ngo bakabongera kasente kabo kandi nabo batyo bakora umurimo ogushemerirwe korwa atine kibakwasira mukono na yakurgaye no kugira ngo nawe naje akora ikubasika okureba ngo enkuto eza offspring hona nangwa no rwa Port Bell zakorwa mangu speed kandi abantu batyo hona nabo bazikozesa atine kibateganisa. Onako lero tubade mukulambula Port Bell Road eri wansi wa project ya ADB. Port Bell Road yali yakumalirizibwa mu myaka 3 era batandika omwaka nga 10 emabega tusuubira okuba nti bamaliza mu mwaka 10. Progress bali ku 10% ngate bandi badde ku 43%. Bakoze mpola era buli kino omwakiraba nti speed yabwe entono naye nabo balina oba oluusi bagamba batute mpola ng'ekimu ku byo bagamba nti ensasula tebadde nnungi era bateekayo dda certificate yabwe asasule naye erudde okukolebwako awo nno bantumye okugenda okubayambako kukola nti certificate eyanguwa basobole okubeera ne cash flow basobole okuba nga bafuna sente zebakozesa. Tubagambye bagezeko nnyo okulaba nti bakola work plan okulaba nti baridiiminga ebiseera bye bamaze era batugambye bagenda kutuwa work plan bagenda gezaako okulaba nti recoveringa ebiseera bye bamaze
nga bakola mpola kulaba nti bamaliriza omulimu guno mu myaka 3 egyabaweebwa era tubasuubira okuba nti bamaliriza. Gotv Ndawula ssentebe Kitintale zone 12 esanga mu luka gw'Emutungo. Twasanyuka nnyo nga tufunye bayinginiyazi abagenda okukola ekkubo lyaffe erya Old Port Bell. Baatugira okulikola libadde mu mbeera mbi nnyo. Naye ate kyannaku nti ate ebbanga lyamaze bayikiza mu mwaka naye ekkubo omulimu gugenda kasoobo nnyo. Mujjukire nti ekkubo lino we liyita tulinawo aba bizinesi ezitali ez'enjawulo, amaduuka n'ebirala. Enfuufu nnyingi nnyo eyingiridde abantu, bizinesi tekyatambula. Enfuufu nnyingi ne mu bantu bennyini abatambula, omusana ng'egye gwako ennyo, amazzi ge bayiwa tegamala bulungi kubeera ne gakavalinga ki. Then n'ekirala waliwo ebinnya bye basima, ebinnya bye basima tebabikavalinga ate nga balwawo kubikolako. Eyo challenge nene nnyo eri abantu baffe nga bwe tulina n'abaana ab'amasomero okuba nga bagwamu n'abantu oluusi abatambula ekiro okuba nga bagwamu. Mwebalire ddala amanya gange Atulinda Emmanuel ate nga nkola nga planning engineer owa contractor zeja communications construction group avunaanyizibwa kukola ku luno oluguudo lwe tuli mukola olw'e Port Bell ne Spring Road. Ekibaviirako okukola empola? Ekituufu kiri nti yes kusinziira ku planned progress contractor gye yakola era yabeera approved by the consultant ne client. Twandibadde nga tuli around 43% naye tuli around 10% also. Obuzibu buli nti contractor mu kusookera ddala yafuna challenges eza relocation ezaali zitali mu contract zasooka okulwisa contractor okukola emirimu gye ate nga tewaali ssente za kurelocatinga these services ate nga bw'ozikwatako nga ziba zisumbwa embeera y'abantu. So contractor yasooka okukola mpola nga bagezaako okulaba zino services eziva mu kkubo. Ekyokubiri, contractor alina ekizibu kya cash flow. Yateera nnyo okusabumitinga IPC zetuyita interim payment certificate. Zasimwe kagezi ahabwa GNTV agarukosya. Twagumizamu okuruga mu Nambole aba UPDF Brigade abariyo nibombeka ekishayi kya Mandela National Stadium kinjwa kumanyanga Nambole bariyo bagira ngo bahati bariyo nibakora tango kureba ngo bamara ekishayi kyo mbwire nibajaho ntaburwayo ebintu bice birkwetengwa okuruga mu mahanga gaheru ekishayi kikabasa kubanjitewa hamutindo. Reka tubirebe. Today we are concluding our follow-up visits to sites being handled by the UPDF engineers, Sebede. We started with the airport site where the terminal, there is a major works on the terminal. We were, I think, impressed with the work so far because the canopy is there, which was a gigantic work. We also followed up the Kajansi National Medical Store's oxygen plant. Progress has been made since we last inspected. We find that the major works which had been given to Sebede are now accomplished. The plant is up and almost ready for the purpose it is being set up. We encouraged our engineers to do the rest of the work. And finally, we had agreed to make a follow-up visit to these major works of a national stadium. And we've moved around. We've seen the civil works. We've interacted with the clients. We've interacted with the consultants. And we only think that the things which are not in their hands, which are being purchased from distant markets, arrive on time, so that this facility is up for use, and with the badge that our own forces have made a major renovation like this one
it should be a source of pride to all of us Ugandans. My name is Lieutenant Colonel Peter Sekukidemuka. I'm the project engineer handling the renovation and upgrade of Mandela National Stadium. Today I received the team for monitoring and evaluation who are enhancing on the supervision, which is the key to the quality of works here. The project is progressing on well. All the concerns like designs, the procurement of service providers have been addressed, and we expect to deliver this project as promised by 30th November this year. And as we witnessed when we moved around, the major concern was the pitches, and the pitches have been handled and are being handled very well. All civil works are done. What is remaining basically is the fitting and the fixtures. Amongst the fitting and fixtures, the biggest part are the seats, which are only transit. Others are at Mombasa, but all other fixtures are being put because we have them on site. So I'm sure, and then I promise that we shall deliver, and we shall be there by that time. As we promised and deliver, as His Excellency and the Commander-in-Chief's assignment, he assigned us to do it, and we shall make sure we don't let him down. And about this project, that it is the interest of everybody, which is a very unique feat, to ensure that we produce a good pitch. And you know Ugandans are soccer fans. More so, if we fail them, we would have failed the whole country. So, and above all, it is the first of its kind according to our design to ensure that we bring in the smart solution system into the stadium, if anything, in the whole of Africa. So it is a bit unique that we have brought in many new features. We have addressed many other concerns of Ugandans, and we are doing it in conjunction with the FIFA and following the FIFA guidelines. When the Pamoja team visited us, they asked us to present. We did the presentation in Serena Hotel. Their interest one is us to give us the program we have for this. And one, they said we are far much ahead of the Pamoja. 2027 is too far. That we have done more and better than the other sister countries, and they advised us to work hand in hand with them. And they told them to get a leaf of what we are doing here, so that they use soldiers more so that we can deliver and we can do quality work. They really appreciated and applauded the work being done by UPDF engineers here in Serena Hotel. And they asked even for our program to be sent to them. And I think the managing director promised to do so, and we shall send it also to our sister countries, since it is a bid. And the requirement, as they told us, that we must have 3 pitches. This is one of them, then the other 2 will also be made. And FIFA president did that, said one will be in Hoima, one will be in Lira, as designated and agreed. Sewanya Nampaji, I'm the managing director, Mandela National Stadium, and the client. Mandela National Stadium is a Turetera kutwakwira omunsi y'ebyemizano omumpaka ez'ekikopo ekya FA tiimu eya Manchester United ebase